Okay, Shavua Tov, a good Vach, a good Yar. Here we are with Beis Medrash Tzvi, and Tzvi has just returned from Har Hazeisim because it is the yahrzeit of my wife's grandparents. Aha. And where von wann stammt the Eltern? Lums. Oh, Beda. As the yahrzeit for Beda, or they say the grandparents? And the grandparents of my wife, they passed away 2 years apart, but one day after the other. So we call them Pop. Moshe was, Bobby was a Toiba. Toiba Bas Avram Tzvi was on Chet Sivan, and Moshe, which is today. Sorry, and Moshe Kosio ben Paltiel was on Tes Sivan. Oh, so tomorrow. that's... So I go one day for the... Both of them. Both of them. Within one day, it's okay. Does someone say Kaddish for them? So they... I imagine as a great-grandchild. There are a number of many great-grandchildren, right. But one of them is, I think he probably says Kaddish. Because... I also say Kaddish, but it's not my chiyuv. Because yesterday was the yahrzeit of my grandmother, and I made a Baruch Hashem. We make a tikkun at G4. Let me tell you, Baruch Hashem, Gewaltkeit. Anyway, so normally I always depended on other people to say it, but I realized there's no one to say it. So I have started to say Kaddish B'li Neder for my Eltern, for my both my grandparents, and I also had this aura because learning all night over there, and I did not, I was not at all sleepy. I was actually pretty wide awake when it came to davening in the morning, which is like, for me, that was a chiddush. And I sort of like came up with the idea that yesh shnei amarti sheharav Soloveitchik amar limud Torah is a double dating. That's the way I told you. It's what? Double dating. Double dating? That's one of his Chuvah drushes. He said there's the inyan of Yedias Torah, and there's the inyan of Yegias Torah. In other words, there's a person who could steig weeks and not come up to really the knowledge of a person who learned only one day, and that person the one day was able to understand what's going on. So there's one darga of Yedias Torah to know what the Torah is, and then there's the Yegias Torah. What do you get schar for? He's saying that two different schar for each one a different way. So I felt that there's a third element. I don't know if it's triple dating or it's what do you call it, speed dating, but anyway, triple dating is the actual imkeravnu lahar Sinai v'lo nasam lanu asatera dayenu, the maimed har Sinai, the experience of being the har Sinai, being part of it. So I felt that the staying up all night and being there, and having that wonderful feeling of Kabbalah Torah, that's also an inyan of limud Torah. It's also the being the experience itself is a limud. Although there are those who say that ilu keravnu v'har Sinai, that Avraham and everybody, they already were mekayim all the mitzvahs before being Mekabel Torah, but we're not getting to that madrega. Anyway, how was your learning? Wonderful. Beautiful. So unfortunately, I don't want to say that this is becoming a trend, chas v'shalom, but again, this explosive drone that we still have not resolved. They must be working very hard to come up with some sort of solution for that. Yeah, it's just impossible. Yeah, because it really is. It comes unannounced, and it just lethal. We lost another soldier, Noam Hamburger, Ben Esrim Shalosh Mi Atlis, and they were actually Ben Kibbutz Pasa
and the Moshav Netua. I have no idea what these are, but it was within 1 kilometer of the border with Lebanon. That's where they were located, and Where are they firing? Where are they sending them from? that's the question. They're coming from Lebanon, but the question is how far We in. have a buffer zone. I know, but the question is how far can these drones go? And It's going to go very far. they could. The question is, you want to create a buffer zone. Can you have an anti-drone buffer zone, or are these things travel? How far can they travel? So I remember on April when they had the missile attack, they were talking about also drones. I don't know if they were talking about drones. They were talking about other items that were coming over besides missiles. How big are these drones? Do you have any idea? I saw pictures of them. They carry underneath. They carry the explosives, so they're not just very big. They're not very big. They carry it, but these explosives. I saw they had a video of someone taking a camera person, and it just fell right in front of them, and you could see the explosion. It's just massive. Lo aleinu. So that Zemispar Teisha Ma'ot Avim V'Sheva, 947 have fallen since the beginning of October 7. Hashem Yimkom Damam. Today is the yahrzeit Hayom Zachet Sivam. Iska Tzvi Hizkir, the yahrzeit of Moshe Nehemiah Kahanov. So that's in our community. We have Chov Kahanov. So B'Sharei Chesed. And in fact, before there was G4, there was K9, which was 9 Kahanov. Although the Kalir is also nearby. Aryeh Leib ben Shmuel Kalmer Frumkin. So that's also an interesting. Today's his yahrzeit. And there's also the yahrzeit of Zalman ben Tuvia Rotberg. And we'll talk about them. But before that, we have our Tehillim. And today we have the Tehillim of Mem Gimel. Gam. מזמור מ"ג. שופטני אלוהים וריבה ריבים מגוי לא חסיד, מאיש מרמה ועוולה תפלטני. You would better sing something כי else. אתה אלוהי מעוזי, למה זנחתני? למה קודר את הלך בלחץ אויב? שלח אורך ואמיתך המה ינחוני. יביאוני אל הר קודשך ואל משכנותיך, ואבוא אל מזבח אלוהים, אל שמחת גילי, ועודך וכינור אלוהים אלוהי. מה תשתוכחי נפשי ומה תהמי עלי? הוכי לי לאלוהים כי עודנו ישועות פניי ואלוהי. Acheinu Kol Beis Yisrael, Acheinu Kol Beis Yisrael, Asunim Batzara Ubashivya, Omdim Ben Bayam Ben Bayam Shalom. Hamokom Yerachem Yerachem Ein Aleim Yotzim Mitzara Lerevacha Nefel Liora Shibud Legeula Hashla Vagola Uvizman Go. Next time let me start. Okay. You want a different note? We can start out doing okay, we go. And Ki ata Elokai Mu'uzi Val Du bist der Gott von mein Starkheit. You know, I feel very guilty when I read Du bist talking about a Kodesh Baruch Hu. Yeah. But this is We the feel very translation. close. Yeah, okay. Lama tizach zenachtoni. Favos Verloren sich. hast du mir verlost. Lama koder es halech. Favos soll ich gehen in Finsternis. Darkness. Belachatz oyev. Unter
Druck von Feind. Druck. What do you think it would be? Druck. Belachatz Oyev. Unter Druck von Feind. Druck is pressure. Pressure. Lachatz, pressure. Druck. What's Feind? Find our enemies. Oyev, Feind. Pei Yud Nun Tes. Feind, our enemies. Okay, that's my Yiddish for today. And, okay, we want to talk about the... I have a nice Torah. Would you have Oh, a yeah, Torah? לכבוד עבדה. יש לי משהו מאוד מעניין שאמרתי אתמול. ראיתי בחידה בפרשס נוסו, בתחילת פרשס נוסו, הקטע הראשון, בעצם זה בספר של ליקוטי החידה. אגב, אני מאוד נהנה קניתי את הספר מעגל טוב, שזה ספר על... מהחידה. על המסעות שאמרת. של החידה, כן. וזה fascinating. First volume of Vilna. היה מאוד מאוד קשה. הוא היה מאוד קשה. הוא היה חולה, ואל תשאל מה שהוא עבר. אבל זה ממש fascinating. קיצר, אז הוא אומר כך, הוא אומר שפרשס נוסו מתחיל עם נוסו אסרויש, ומי שמזכירים בפרשס נוסו זה גרשון ומרורי, כן? שני בנים של כהוס. נכון? כן. ושני בנים של... מי? אהרון. לא. כהוס, גרשון ומרורי הם בנים של... Let's have a little history test. He's a Shevet Levi. Shevet Levi. And who are they children of? No. Amram is the son of Kehos, right? Kehos, you're right. Right? So, you're right. So... Okay, so this is the Levium at the previous level. So their התפקידים שלהם היו עבודת המשכן. כהוס הוא נשא את אהרון. אז החידה אומר שבעצם מה שמתחילים פרשס נוסו עם גרשון, היו באמת התחיל את התפקידים בסוף פרשס במדבר, שם כתוב נשוא אס ראש הראשון, וזה הולך על שבט כהוס, על כהוס. אז הוא מסביר למה בגלל שכהוס... את הארון היה החשיבות. אז היה יותר חשוב זה ללמד שיש חיוב ללמד תורה ולמדהו. כך לומדים. אז במדרש שזה מובא, המדרש אומר, וזה יקרה היא מפנינים. כן. מה פשט, למה יקרה היא מפנינים? בגלל שתורה זה יקר, ופנינים אומר החידה שזה מלשון תחילה. פנים, before. Friedika. פנים. Time, in time. In time. לפנים. לפנים היה בישראל. מה אני רוצה ברוס? לפנים היה בישראל. זאת אומרת שלפנים זה באמת תחילה. אז הוא אומר שפנינים זה מלשון לפנים שפירושו תחילה. אז יוקר היא מפנינים, היוקר, התורה שהוא יקר, היא מפנינים. זה עדיף על דבר שהוא קודם. תחילה, שזה עולה כאילו הבכור. אז גרשון זה הבכור, אבל כהוס לקח את התורה, אז יקר היא מפנינים. זה החידה. זה החידה אומר. הוא גם אומר שזה מגיע לעניין של תורה ובחור ודברים כאלה, אז אומר שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אומר. זה מעניין.
אין מוקדם ומאוחר. תורה זה קודם. אז זה דבר שאני חשבתי, זה דבר מעניין. שפנינים זה מלשון לפנים, שזה מלשון תחילה. כן, כך אומר החידו. אבל פנינים, מה הקשר לתחילה? פנינים are pearls. Right. אז תמיד אם היית שואל אותי מה זה פנינים, הייתי אומר פנינים זה מלשון פנים. כי הפרל נמצא בתוך האויסטר. ככה זה מתחיל עם גרגיר, וזה מפריע לו, והוא מתחיל לשים על זה קודינגס עד שזה יוצר את הפנינה. אבל זה מלשון פנים, לא מלשון... Innovatigkeit. לא מלשון פנים. לא מפרידיקאית. לא Innovatigkeit. כן? לכאורה. אז אפשר להגיד, וזה מה שאמרתי, אפשר להגיד שאינו חינמי. אז יש שם שתי משמעויות. יש פנינים שזה מלשון פנים, שזה בפנים, אז יש עוד משמעות שמשה החידו אומר שזה פנינים זה מלשון לפנים, שזה תחילה. כן. אבל אני רציתי לחפש אם יש באמת קשר אחר שאפשר להסביר את המשמעות של פנינים, שזה למה פנינים נקרא פנינים מלשון פנינים כמו החידה אומר שזה תחילה. אז אני אמרתי ככה, הסתכלתי במלבים, כי זה פוסק במשלי, זה בפרק חס. פרק חס, יש פרק ג' ויש פרק חס. אחד זה טויבה חוכמה מפנינים, ואני חושב בפרק ג', אני חושב שזה יקור היא מפנינים. אז המלבים אומר, למה, הוא אומר שני דברים מעניינים, הוא אומר שזה, פנינים זה דבר שמי שעונד אותם, אז עושה להם חן. אז הוא אומר, למה זה כל כך יקר? למה זה יקר? כל כך יקר, expensive, הפנינים? אז הוא אומר, בגלל שזה דבר שהוא לא נמצא בכל האדמה שלנו. זה לא מהאדמה שלנו, זה לא נמצא מאיפה שאנחנו חיים. זה מגיע מיסוד אחר. אנחנו ביסוד של אופרה, the land, וזה בא מיסוד המים. Because it comes from, it's in the ocean. אז רציתי להסביר את זה, שאפשר להסביר שכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא העולם, שכל הימים, ביום שלישי הקדוש ברוך הוא הבדיל בין מים למים, היה מים תחתונים, ושם היה כל הדוגים והכל הכל, אז המים הקדים הארץ. כיוון שזה הקדים, אז יש לו... כן. אז הפנינים באים ממקום שהוא לפנים. הוא תחילה, בגלל שהוא נברא תחילה. Okay, so you were mechazik the divrei chidah. I also thought maybe pninim, the word panim you had in terms of hatchala, you had in terms of innovatikot, but you know, panim is your face. Your panim, so there's an exterior aspect. Okay, no, panim. But panim is from Lashon Pnim. Yeah. Because it's the moral. Right. But panim, the panim is the external the panim is the chalon to the neshama. Correct. But that's Lashon Pnim. Pnim, I understand not that. Panim. Well, but this pei, nun, yun, mem is still the same letters. So anyway, I came from Panovich. Anyway, so the truth of the matter is, beautiful Divrei Torah. So that's a jewel, Yahalom. It's a Chalom, Yahalom. But you still didn't really give us any Yiddish today, a Winkel. You know, I already told people about our, in our shir, that we have what's called the Yiddish Winkel. So, yeah. So this last night when I opened up my messages to see what was going on, I see... You got from Kolonman here. No, I don't know where it is. I got a whole message in Yiddish. Really? From whom? Who writes to you in Yiddish? Where did it come from?
From wann gekommt dem Hodorf in Yiddish? Okay, anyway. I don't know. Okay, anyway, so it's a beautiful day. You should enjoy the walk. You feeling better? I'm doing a little bit better each day, but Good. Come on. Okay, very good. But if you really want one word in Yiddish, Absolutely. so I'll tell you one word in Yiddish. A naya vort. I'll ask for a new word, please. I have to ask him to give me a test every day in 10 words, because I'm not using a lot of new words now. Here it is. Blunzen. Blungen must be. A plunge is to blungen, to get lost. To get lost. Is that the word he gave you? Blunget in Wald. Yeah, and plunged. Where? In Wald. Involved. In the forest. In the Wald, right, in the The Wald. forest. So, plunge. On Teira, he's very from this guy. Yeah. On Untirement. Teira, bludgeon mir in the Welt. We get lost. That's right. Okay, verloren it. But He plunge. says you may recognize the English word blunder. It's the same Germanic root. Wow. Blunder and plunge. I never Blunder heard and that. blunger. Okay, Okay, there it very is. nice. That's a beautiful word, but that's I think we all know that word because we've all experienced a plunge. We've plunged before. Anyway, okay. Grace Shekayach Thank you. and Chaim Tovim. Haim Tovim. Yom Tov. Yom Tov. Thank you, Svi. We're still broadcasting, and we're well on our way over here. Okay. It's again for those who are in Chutz La'aretz. It's Motzei Yontiv and Isru Chag, and we're well into Sivan, and we wish everyone to him a refuah shlema gichin, and now we can continue our shir once we get to our place at Mokom Kavua. Okay. Moshe Nechemia ben Meshulam Fiveish Kahanov Nolad Berussia Levana, the White Russia, Be'elef Shmona Ma'ot Shvasrei Ve'niftar B'Yerushalayim Yom Chet Sivan Be'elef Shmona Ma'ot Shmonim V'Sheva Kvar B'Yalduto Haya Bal Kishronot U'Masmid Godol Hitchatein B'Gil Chamesh Esrei Imbat L'Mishpacha Ashira Ben Ha'ira Petorovich L'Fi Drishot HaChotno המשיך בלימודו כשהוא סמוך על שולחן חותנו, אבל תשוקתו למקום תורה הביאו אחרי כמה חודשים לברוח בהסכמת אשתו ובעזרתה באמצע הלילה, like eloping, בבית חותנו לווילנה. למד שם 3 שנים, וחזר לפטרוכוויץ כתלמיד חכם מוסמך להוראה. מיד נתמנה לדיין וסגן רבא של פטרוכוויץ. אז היה בן 18. אחר 10 שנים כיהן כרב בקהילה החשובה חסלוביץ'. שם יסד ישיבה ותיקן תקנות רבות, שימש כאן 18 שנים ומשם עלה לירושלים ב-1863. ומשה נחמיה נתמנה לראש הישיבה ותלמיד תורה עץ חיים וכיהן בה עד פטירתו. עורר את התלמידים ללמוד תנ"ך ולשון קודש, השירים שלו היה ביידיש ובשבתות דיבר רק לשון קודש. בשיעורו בש"ס ופוסקים השתדל לחבב על תלמידיו את הפשט והסברה הישרה, הקפיד מאוד על התמדתם בלימוד. בשנת 1867 נאלץ לצאת לחוץ לארץ, קשה מאוד הייתה עליו הפרידה מירושלים, ובהיותו בענייה בצער רב חיבר את החוברת שאלו שלום ירושלים, המתאר עיר הקודש ויושביה. הספר נכתב בסגנון שאלות ותשובות. בסוף הספר הוא קורא לעשירי חוץ לארץ אשר לא יחשבו כסף ונוסם להשתשע בארצות רחוקות, איך לא תחשוף נפשם לבוא פעם
הנחת אל ארץ אבותינו הקדושה לעבור בה לארכו ורחבה להתבונן על שרוני תמוני עתיקתיה אשר לא נגרע ערך סגולתם כל הפחות מעתיקי חרבות יתר הארצות. לחוברת היה ביקוש רב, הופיע פעמיים בעילום שם באודסה וגם שם המחבר ב-1873 בירושלים. ומשה חלה בשנת 1876 ונסע לווינה ולקרלסבאד, משם לחסלוביץ' לבקר את בניו ואת קהילתו. הוא חזר ארצה בשנת 1877, לקח עמו את נכדו שרגא פייבל. משה מונטפיור הציע שילמדו בעץ חיים גם ערבית או לשון המדינה, והוא גם יממן את המורים. רב משה נחמיה הסכים חלקית, ואלה בחורים שלא הצטיינו בלימוד התורה ועמדו ללמוד בלכה, אבל בסופו של דבר התוכנית בוטלה והכסף הוחזר למונטפיור. רב משה נחמיה כל היום מעוטר בתפילין ולא פסק מגרסתו. גם בדרכו לישיבה היה משנן דברי תורה וגם חזר כדי קבלת אנשים אחרי צהריים. עיין בספר אגב שיחה. הוא יסד את חברת המעמדות ואמרי שבני ארץ ישראל בזמן הזה הם שלוחי מצווה, שלוחים בכל המקום, למחיה שלחני אלוקים בארץ זאת, לפיכך חובה קדושה עליהם להרבות כבוד התורה בארץ מיוחד בירושלים. בשנת 1870 יסד חברת גמילך חסדים וחיפש כל מיני פתרונות לשיפור המצב הכלכלי של יהודי העיר. התערב גם במאבק להקמת השחיטה האשכנזית הנפרדת, עזר לעדה האשכנזית לכונן לעצמה מעמד שווה זכויות בעיר. גם השתתף בהרחבת היישוב מחוץ לחומה, בנה לו בית בשכונת נחלת שיבה, התגורר שם עד שלעת זקנתו היה לו קשה להגיע יום למקום עבודתו לישיבה בעיר העתיקה, אז הזכיר את ביתו. הוא חיבר נתיבות השלום, שנת השבע, מי מנוחות, ארץ חפץ, חוקת עולם, נופת צופים. ומשה נחמיה ציווה שלא יספדו, אבל נכדו רב ברוך משה נחמיה לבה התגורר בשערי חסד בירושלים ברחוב כהנא על שם סבו. אוקיי, היום אמרתי שזה היורצייט של אריה לייב בן שמואל קלמן פרומקין. נולד ב-1845 ונפטר ב-1916. נולד בקלם. דודה היה אליהו רגלוב, בעל שאלת תשובס אליהו. למד אותו ב-1871, נפטר אביו ועלה לארץ ישראל. ב-1884 היה מייסד פתח תקווה והקים בית ספר. הוא חיבר מסה אבן שמואל, קדושים התלמוד, תלמיד פגעי הלאום, תלמוד אליהו, פגעי חיזון, תולדות חכמים, ירושלים. היום זה גם כן יורצייט של זלמן בן טוביה רוטברג. נולד ב-1913 ונפטר ב-2002. נולד בבלוס ולמד בישיבת שערי תורה, ושם לישיבת ב-1936 עלה לארץ ישראל, למד בישיבת לומז. ב-1946 היה ראש משתתף בישיבת מיר. ב-1957 ייסד ישיבת בית מאיר בשכונת חזון בני ברק. ב-1988 חיבר, היה חבר מועצת גדולי תורה וחיבר משנה טוביה וטוב דעת. עד כאן היורצייטים של היום. היום אנחנו נמשיך את נדחי ישראל, פרק מ"ב, בעניין חשוב לגור במקום שיש יהודים. מי שמונע את עצמו בפני הבושה מחבריו הישראל, מלעבור את דברי תורה, כמו שאמר רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו, יהי רצון שיהיה מור השמיים עליכם כמור הבשר ודם, שאדם עובר עבירה אומר הלוואי שלא יראני אדם, מה שאין כן ששרד שם בין שדור שם בין עובדי גלולים
So we're talking about how it's important to live in a Jewish community, because if you chas v'shalom you did something that was wrong, you would be embarrassed. But if you live amongst Gentiles, you're not embarrassed. Mashen kein shidar sham ben ve'en lo mimilis bayesh klal v'adarabak shalech kareb v'darchei Torah v'nivdel midarka mivayshim so yoser. If you go, you do things like wear a yarmulke, put tefillin on in front of the goyim, they'll make fun of you. Mekaim b'vaday yiskaber Yisrael alav ma'at ad sheyufkar etzlo kol haTorah chas v'shalom. Therefore, unfortunately, in such an environment, he'll slowly but surely become assimilated. Al kagon zermer chazal al tamim b'atzmacha. Perkei Avos, Perik Beis, Mishnah Dalit. Don't think that you're going to be strong enough. V'af im yiftichu Yisrael lo yozik lo v'etkiyam Torah imnei tikal min rov v'dat Yisrael nishtarish b'lvov v'atorah v'mislam yaltuto v'yoser mimenu adzik m'aseh v'avol levanav. Maybe for you it will be a fortification, but if you raise your children in such an environment, b'vaday lo yichal adrichem lachancham sham l'shmor haTorah me'achar shemitgalim yaltutim b'nei akum v'einam ra'im klal yaldei Yisrael b'vaday yiyu krovim b'dei yatatem v'asatem yaldei nechorim k'sheyadlu v'yitzka b'yitzram aleim l'mal tavotam yavlu tekaf yisurim chamurim shebetorah b'shamim p'alim shemalgim hem shehem Yisrael michapru chas v'shalom megamri b'torah Yisrael. In other words, slowly but surely the children will be raised and do all sorts of averas, and if they make fun of him, say that you are a Jew, al kain ish anilvav yisrachik mizeh ma'od shelo lodur rak b'makom sheyesh k'nisa yud, and then unfortunately completely deny his Judaism and chas v'shalom convert. But if a person lives in a Jewish community, it's so important to live in there. Ech is here on Torah harbe ba'esh shechnisa kadosh baruch hu l'eretz Yisrael shelo nasher b'kavenu et kadei shelo nasu rachem ani v'anen k'desiv lo yishvu v'yarsacha ben yatiu ascha. It was important to cleanse the environment of any idolatry, because it would have an effect of us in Eretz Yisrael. He's here al zeh b'kamim b'komos v'torah v'zeh b'zeh b'emes siba rishona Shemanu achar kach miderech Hashem b'nei shelo kimona et ha'tzivoy al zeh b'pi ha'gvura. So it's important to dwell in a makom Torah, makom Yehudim, and with that I wish everyone Chaim Tovim.